12वी सायन्समध्ये तो मॅथमॅटिक्स विषय आहे सब्जेक्ट. त्या मॅथमॅटिक्समधील आपण पेपर सेकंड त्यातील फर्स्ट टॉपिक जो डिफरन्शिएशन आहे, डेरिव्हेटिव्ह आहे, त्याची सुरुवात आपण आजपासून करूया. डेरिव्हेटिव्ह ही कन्सेप्ट तुमच्या 11th स्टँडर्डमध्ये ऑलरेडी झालेली आहे. व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ डेरिव्हेटिव्ह, व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ अ डेरिव्हेटिव्ह हे तुम्हाला ऑलरेडी माहिती आहे. डेफिनेशन ऑफ डेरिव्हेटिव्ह पुढे derivative. Let us suppose that y is equal to fx is a differentiable function. Then f dash x is equal to limit of f of x plus h minus f of x upon h tends to 0. हे डेफिनेशन तुम्ही 11th स्टँडर्ड मध्ये कंप्लीट केलेलं आहे. आता हेच डेफिनेशन धरून आपण 12th स्टँडर्ड मध्ये जाणार आहोत आणि याच्यामध्ये या डेफिनेशनवर डिपेंडिंग जवळजवळ तुम्ही 11 फॉर्म्युले सुरू केलेले आहात. त्यामध्ये x रेस टू n चा फॉर्म्युला आला, log x, e रेस टू x, a रेस टू x, sin, cos, tan, sec, cosec हे सगळे ट्रिग्नोमेट्रिक्स, अल्जेब्रिक, लॉगॅरिथम आणि एक्सपोनेन्शियल ह्या सगळ्याचे फॉर्म्युलेज गेल्या वर्षी आपण सुरू केले. हे या डेफिनेशनवर याला आपण फर्स्ट प्रिन्सिपल असेही म्हणू शकतो. आता याच्यावर डिपेंडिंग 4 रूल पण आपण डेरिव्हेटिव्हचे सुरू केलेले आहेत. आता या वेळेला लेबनिझ नोटेशन एक तुम्हाला सांगतोय. लेबनिझ नोटेशन मध्ये कसं y is equal to fx is a function, differentiable function. Then if we change this x as x plus delta x, that times your y changes y plus delta. What is y? Y is an dependent variable and x is called an independent variable. When you change x as a delta x, that times your y is also changed and y is delta y. Delta x and delta y, these are the increments, these are the small changes in the variable x and y respectively. As like this, suppose तर डेल्टा एक्स म्हणजे काय हे जरा बघून घेऊया. समजा असे एक व्यक्ती आहे आणि त्या व्यक्तीचा इमेज आपल्याला इथं ग्राउंडवरच दिसतं. ही व्यक्ती आहे, पर्सन आहे, त्याचे इमेज म्हणजे छाया म्हणजे गणितीय छाया नव्हे, प्रतिमा म्हणजे कॉलेजमधले नव्हे, छाया, प्रतिभा, इमेज म्हणजे सावली म्हणतो आपण. सावली कशाची आणि कुठली आली म्हणू नका. हे जे आहे ह्या टोटल हाईट ऑफ द मॅन जर एक्स असेल त्याच्यामध्ये जर त्याला कॅप बनवला, कॅप घातला तर डेल्टा एक्स इतका असेल. त्याची एक छोटीशी वाढ. हे डेल्टा एक्स छोटासा आपण इन्क्रिमेंट केला, त्याच्या हाईट मध्ये वाढवला. ज्या वेळेला याच्या डोक्यावरती आपण कॅप घालतो त्याच वेळेला त्याच्या इमेजवरती पण एक कॅप असते. इमेज मध्ये जे कॅप असणार ती डेल्टा वाय इतकी इन्क्रिमेंट. ज्या वेळेला एक्स मध्ये चेंज झालं त्याच वेळेला वाय मध्ये चेंज होतो. एक्स मधला चेंज आहे तो डेल्टा एक्स आहे आणि वाय मधला चेंज आहे तो डेल्टा वाय. हेच आपण इथं बघतोय डेल्टा वाय. ना डेल्टा वाय इज इक्वल टू हे बघा आता एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स मायनस वाय. दिस वाय इज ट्रान्सफर ऑन that side. Now that is equal to again f of x plus delta x kept here. You know that y means fx. So substitute this, suppose 1 and this is your fx. You write that from 1. Now this is your delta y. Now if you divide throughout by delta x, dividing throughout by delta x, what happens? Delta y upon delta x is equal to f of x plus delta x minus f of x upon delta x. You get this division. And now taking the limit on both sides, as delta x tends to 0. So I write like this: limit of delta y upon delta x
delta x tends to 0. Taking limit on both sides, limit of f of x plus delta x minus fx upon delta x tends to 0. This limit is called a derivative, and you see that the last term f of x plus h minus fx upon h tends to 0. This is the definition of a derivative. H is a small increment in x that time. In this case, that same thing is a delta x. So this is nothing but your f dash x. This is nothing but the derivative. And this symbol is represented by dy by dx. Dy by dx. Now see that there are three symbols in derivative. First symbol is delta y upon delta x, dy by dx, and dy by dy x. या तीनही सिंबलला समजून घ्या. इथे डेल्टा y आणि डेल्टा x जे असतात ते स्मॉल नंबर्स सारखे असतात. हे स्मॉल डिजिट्स असतात, इंटिजर्स, small numbers. For example, a by b, 2 by 3, like this thing. But dy by dx is not a such numbers. It is an operator. This is called a first order derivative. And dy by dy x is called a partial order derivative. डाबा म्हणतात काही जण डो म्हणतात. डाबा धाबा नव्हे. डाबा वायबा डाबा एक्स हे आपल्याला पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह इंजिनिअरिंगला गेल्यानंतर शिकायचं. आपण हे दोनच गोष्टी आता बघणार. या दोन्हीमध्ये फरक समजून घ्या. याला ज्यावेळी आपण लिमिटिंग क्वांटिटी घेतो त्यावेळेला येते. लिमिट घेतल्यानंतर येते. सिम्बॉल लक्षात आला का? हे सिम्बॉल आपण वापरणार आहोत. वायचा दुसरा एक सिम्बॉल आपल्याला सांगून ठेवतो वाय डॅश. तिसरा एक सिम्बॉल सांगून ठेवतो y1. बघा डेरिव्हेटिव्हचे आपण वेगवेगळे सिम्बॉल्स वापरतो. dy by dx, f dash x, y dash y1. त्यातले हवे त्या वेळेला त्या टेक्स्टमध्ये यूज केलं जाईल. आता आपण या वर्षीचा पहिला पॉइंट काय शिकणार आहोत? डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कंपोजिट फंक्शन. मग प्रश्न आपल्याला पडतो कंपोजिट फंक्शनची गरज काय? कारण आपल्याला डेरिव्हेटिव्हचे रूल्स माहिती आहे. u प्लस v नोन दॅट u मायनस v न y इज इक्वल टू uv माहिती आहे. y इज इक्वल टू u अपॉन v माहिती आहे. That means we use the rules of the derivative of addition, subtraction, product and quotient. Why you require again the composite function, rule of the composite function? Because you see that if you consider the derivative of some function, you know that derivative of cos x divided by dx is minus sin x. You prove this. But suppose y is equal to cos of log x is there. Y is equal to cos of log x is there. We not know the derivative of this function. Because separately we know the derivative of cos x. Separately we know the derivative of log x. But there is not a product. There is a function of a function. So when the function of function is arises, that is called a composite function. So we start the question first. If y is equal to f of u is a differentiable function of u, and u is equal to g of x is a differential function of x, such that y is equal to f of g of x is a composite function. Now we have to prove that dy by dx equal to dy by du into du by dx. Now consider proof of this result, proof of this question. Let us suppose that delta y, delta u be the small changes, delta y, delta u be the small changes in the variable, in the variables y and u respectively. Delta y and delta u will be small changes in the variable y and u respectively. Let delta x be the corresponding change
corresponding change in the variable x. Delta x will change in the variables. Now see that since y is a differentiable function of u. Question मध्ये दिले पहा तुम्हाला. Y is a differentiable function of u. हे given आहे. Differentiable means what? Derivative is possible. So dy by dt is equal to derivative possible. Derivative exists means what? Derivative exists means limit of delta y on delta u as delta u tends to 0 is finite. This is exist. Means dy by dt is finite. This is equation number 1. This is the first given thing. Y is a differential function of u. And now second given thing is that and u is a differentiable function. U is a differentiable function of x. This is also given. Now what is the meaning of differentiable function of this? Means you again du by dx is equal to limit of this limit is also finite. Delta u by delta x tends to 0. This is the second equation. Now see that in the question there are two given things. One is y is differential function of u, other is u is differentiable function of x. And now you know that y is a composite differentiable function of x. So also y is a differentiable function of x. So dy by dx is equal to limit of delta y upon delta x. Delta x tends to 0. This is third equation. Y is also differentiable function of x. Now see that you know this delta y, delta x, delta u, these are the small changes. Means they are the numbers. So we know that delta y upon delta x is equal to delta y upon delta u into delta u by delta x. You know the cancellation law. As like this. In algebra you know this. A upon b, b upon c. This b cancel. You get a upon c. You know this thing. In the number factor 2 upon 3, 3 upon 5, 3 cancel like this. So in the same method, you apply the same rule for this increment values. Now, taking the limit on both sides. Taking limit on both sides as delta x tends to 0. Delta x tends to 0. Now see that limit of delta y upon delta x, limit of delta y upon delta u into delta u upon delta x. On both sides you write delta x tends to 0. Delta x tends to 0. Now you write the separate limit because you know the laws of limits. Theorems or limit in as standard you studied. Dy by delta y upon delta u as delta u tends to 0, not delta x. And limit of delta u by delta x tends to 0. Now note this step. In this case, in the delta x tends to 0 in upper step, but in the lower step there are two separate parts. The first is a delta u tends to 0 and second is delta x tends to y. Because you know that u is depend on x. U is depend on x, differentiable. Means
and you put the reason for this. As delta x tends to 0, your delta u also tends to 0. Put reason for this only. And now, this is a limit of delta upon delta x. As delta x tends to 0 is equal to limit of delta upon delta u. The delta u tends to 0 into limit of delta u upon delta x. Delta x tends to 0. Now you observe from equation number 1, you get this is a dy by du, and you see the equation number 2, this is a du by dx, and from equation number 3 you get this is dy by dx. This is your required result. Put the result from equations 1, 2 and 3. Hence the result. हा एक नोट ठेवून ठेवा. प्रॉब्लेम सॉल्व करण्यासाठी उपयोगाला येणारा शॉर्ट मध्ये लिहितो मी. इफ y is a differentiable function of u is a differentiable function of v, and v is a differentiable function of x. You suppose that this arrow means what? Y is a differential of u is a differential of v, and v is a differential of x. Then dy by dx is equal to dy by dx is equal to dy by du into du by dv into dv by dx, like this. This is the same. Now you can see the next result, most general. If suppose y is a differentiable function of u1 is a differential function of u2 is a differential function of u3, like this. Not only 3 functions, not only 4 functions. You consider any number of the function. un is a differential function of x. Then this time, the derivative of y with respect to that last variable x. You see that y depend on u1 is depend u2 is depend u3, like this. Un is depend on x. Then dy by dx also calculated by this formula. Dy by du1 into derivative of u1 by u2, derivative of u2 by derivative of u3. In this way, derivative of un by derivative of x, like this. So this rule is also called the chain rule. या रूलला दुसरं नाव आहे चेन रूल. हेच आपण कॉम्पोजिटचं जनरलायझेशन करतो. याच्यामध्ये प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करण्यासाठी आपल्याला उपयोगाला येतो. हे JEE साठी तुम्हाला फार महत्त्वाचा उपयोग करता येऊ शकतो. आज डेरिव्हेटिव्हचं कॉम्पोजिट फंक्शन आज संपलेलं आपल्या. नेक्स्ट लेक्चरला आपण एक्सरसाइज सॉल्व्ह करू, प्रॉब्लेम सुरुवात करता येईल. आणि आजचं लेक्चर आवडल्यास लाईक करा, सबस्क्राईब करा.